sine 3x by 3x, and if x tends to 0 implies 3x tends to 0 and 7x tends to 0. So after all, by this formula, this is 7, this is limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1. So this is 7 into 1 minus this one 3 into 1. So this is 7 minus 3 is equal to 4. This is which is the answer of our question. So in this way we can solve the examples with limit. Okay, so to solve the examples of limit, we just need to know the formulas of limit, which is, for example, limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1, limit theta tends to 0, tan theta upon theta is equal to 1. Okay, limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x, which we have already used in the examples, that is equal to log a base e. So we need to know all these kind of formulas to solve the examples from the limit side. Okay, so now we have solved the second example of question 2b. So now let us try to solve the example number 3 of 2b. The question is question 3 of 2b. Okay, which is from the complex side. So question is, if z is equal to x plus iy and modulus of 3z is equal to modulus of z minus 4, okay, then prove that x square plus y square plus x is equal to 2. Okay, this is very good example because we have given that z is the x plus iy, and if we want to find the modulus of z, then we have formula that mod of z is equal to in root x square plus y square, that is in root of square of real part plus square of imaginary part, and we have given that modulus of 3z is equal to modulus of z plus 4. So we are going to use this statement, this equation, to prove this equation. Okay, so first I will write here that we have given that modulus of 3z, that is equal to modulus of z minus 4, and z is equal to x plus iy. So if I put x plus iy in place of z, then I will get 3 into x plus iy is equal to modulus of x plus iy minus 4, that is equal to modulus of 3x plus I 3y is equal to, here the real part is x minus 4 plus iy. Okay, so by the definition of modulus, if we want to find the modulus of this part, then that is the in root square of 3x plus square of 3y is equal to, if we want to find the modulus of this part, then the square in root square of this part plus square of this part, because that means the square of real part plus square of imaginary part in root, right? And here also in root square of real part plus square of imaginary part. If I put square on both sides, then I can remove the under root sign from the modulus. Okay, so here I will directly get 3x square plus 3y square, which is equal to x minus 4 square plus y square, because I have put square on both sides. So I did not need to put in root both side. Okay, because I have take square here. હું એવું કહેવા માગું છું કે અહીંયા આપણે જો ખાલી મોડ્યુલસ લખીએ તો આપણે અહીંયા ઇન રૂટ લેવો પડશે, પણ બંને ઇક્વલ છે તો મેં બંને સાઈડ સ્ક્વેર કરેલા છે કે જેથી આપણે અહીંયા રૂટની સાઇન લખવી
ન પડે અને થોડું ઇઝીલી આપણે એક્સપ્લેનેશન કરી શકીએ. તો બંને કોડ મેં રૂટ લીધા નથી. હવે જો આ બંનેનું સાદરૂપ આપીશ તો મને નેક્સ્ટ સ્ટેપ મળશે 3x² that is implies I will get 3x² that is equal to 9x² plus 3² that is 9y², and here we have x minus 4 whole square that is a minus b whole square that is a² minus 2ab plus b². So here I will get that is equal to x² minus 8x plus 16. This is the simplification of this one, x minus 4 whole square that is equal to x² minus 8x plus 16 and the y² as it is here. Okay, તો આ રીતે સાદરૂપ આપ્યા પછી if I take 9x² here, then this is plus x², this is come this side, so this is minus x² plus 9y² from here, this is the minus y² from here, and this is minus 8x, so this is plus 8x here is equal to 16. Okay, right? So I will get 9x² minus x² that is 8x², 9y² minus y² that is plus 8y² plus 8x that is equal to 16. So if I put 8 common here, so I will get x² plus y² plus x which is equal to 16. So implies I will get x² plus y² plus x that is equal to 16 by 8 is equal to 2. So what we need to prove, so we have proved. જે આપણે સાબિત કરવાનું પૂછેલું હતું એ આપણે સાબિત કરેલું. આપણે સ્ટાર્ટિંગ જે સ્ટેટમેન્ટ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપેલું હતું ત્યારથી આપણે પ્રૂફની સ્ટાર્ટ કરી. આપણે એવું આપેલું હતું કે મોડ ઓફ 3z ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઓફ z માઇનસ 4. આપણે ત્યાંથી પ્રૂફનું સ્ટાર્ટિંગ કર્યું. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy આપણે મૂકેલા. પછી રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજિનરી પાર્ટને અલગ અલગ પાડ્યા. અને પછી જો આપણે મોડ્યુલસ મેળવવું હોય તો મોડ્યુલસ માટે આપણે રિયલ પાર્ટનો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજિનરી પાર્ટનો સ્ક્વેર માથે આપણે સ્ક્વેર કરેલા છે એટલે મેં અહીંયા ઇન રૂટ લખેલું નથી. બંને સાઈડ આપણે એના મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરી અને પછી આપણે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું તો આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ મળેલું છે 9x² પ્લસ 9y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² માઇનસ 8x પ્લસ 16 પ્લસ y². અને એમાં જ આગળ સિમ્પ્લિફિકેશન કરી આપણે બહુ ઇઝીલી જે સ્ટેટમેન્ટ આપણે પ્રૂવ કરવાનું કીધેલું હતું કે પ્રૂવ ધેટ x² પ્લસ y² પ્લસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો મેં આ રીતે એની પ્રૂફ આપણે ફિનિશ કરેલી છે. x² પ્લસ y² પ્લસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ example 3rd of question 2b. Okay, so this is the proof. Now I am going to start to solve the question number 3. We have already solved 2 questions of this question paper. So question number 3a is question number 3a. Okay, question number 3a is attempt any two and the first question is from the differentiation side, which is find the derivative of x² plus 2x minus 1 using definition. તો સૌ પ્રથમ આપણે એવું ડિફરન્સિએશન ડેરિવેટિવ મેળવવાનું છે કયા ફંક્શનનું તો કે x² પ્લસ 2x માઇનસ 1નું. સો ફર્સ્ટ હિયર f(x) ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² પ્લસ 2x માઇનસ 1 આપણે આપેલું છે ક્વેશ્ચનની અંદર. આપણે એનું ડેરિવેટિવ મેળવવાનું છે પણ યુઝિંગ ડેફિનેશન. આપણે ડાયરેક્ટ સૂત્રોનો યુઝ કરી અને એનું ડેરિવેટિવ મેળવવાનું નથી, પણ આપણે
ડેફિનેશનનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, તો આપણે ડેરિવેટિવની ડેફિનેશન યાદ હોવી જ જોઈએ. હું બધાને અહીંયા રિકોલ કરાવી દઉં કે એફ ડેશ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ એફ ઓફ એક્સ અપોન એચ. આ છે ડેરિવેટિવની ડેફિનેશન છે. તો આપણે આ ડેફિનેશનનો યુઝ કરી અને આ ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે એફ ઓફ એક્સ તો આપેલું જ છે, એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x માઇનસ 1. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ ફાઇન્ડ કરશું. સો હિયર એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ બરાબર શું થઈ જશે? તો આવશે લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ, દેટ ઇઝ અહીંયા હું એક્સની જગ્યાએ એક્સ પ્લસ એચ, અહીંયા પણ એક્સની જગ્યાએ એક્સ પ્લસ એચ મૂકીશ. તો આવશે એક્સ પ્લસ એચ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 2 ટાઈમ્સ એક્સ પ્લસ એચ અને માઇનસ 1. આ થશે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ, રાઈટ. અને માઇનસ એફ ઓફ એક્સ, તો માઇનસ એફ ઓફ એક્સ આપણે ઓલરેડી આપેલું છે. માઇનસ એફ ઓફ એક્સ એટલે આવશે માઇનસ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x માઇનસ 1 અને હોલ ડિવાઈડ બાય એચ. આ આપણે બાય ડેફિનેશન થશે. તો આપણે આટલા પોર્શનનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધશું. તો આપણે આગળ મળશે, આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 એક્સ પ્લસ એચ હોલ સ્ક્વેર. આ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચનું આપણે હજી સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલા આવશે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ આવું હતું. તમને પાછું બાજુમાં રાખવું એટલે આઈડિયા આવશે. આ આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ આ રીતે હતું આપેલું. તો એફ ઓફ લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ એક્સ પ્લસ એચ હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2xh પ્લસ એચ સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ એચ હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 2 into x that is equal to 2x plus 2 into h that is equal to 2h minus 1. ઓકે, તો આ આટલા બ્રેકેટનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપણે આપ્યું અને માઇનસ, તો આવશે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, પછી આવશે માઇનસ 2x અને અહીંયા આવશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 હોલ ડિવાઈડ બાય h. ઓકે, સો આફ્ટર ઓલ વી વિલ ગેટ લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0. અહીંયા જો આપણે નોટિસ કરશું તો ખ્યાલ આવશે. અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ, અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ, અહીંયા આવશે માઇનસ 1, અહીંયા આવશે પ્લસ 1, તો કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા આવશે પ્લસ 2x, અહીંયા આવશે માઇનસ 2x, એ કેન્સલ થશે. એટલે આપણે આફ્ટર ઓલ વધશે સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યા પછી આવશે 2xh પ્લસ h સ્ક્વેર પ્લસ 2h. ઓકે, આટલું વધશે અને અપોન આવશે h. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0. આ બધામાં h વાળું ટર્મ છે તો આપણે h કોમન લઈ લેશું. વી કેન ટેક ધ h કોમન. સો વી વિલ ગેટ હિયર h ઇન્ટુ 2x પ્લસ h પ્લસ 2 divided by h. So h cancel. So now we can easily put the limit in. So if we put h tends to 0, then this is 2x plus h tends to 0. So this one will be 0. So we will get 2x plus 0 plus 2. So the answer is 2x plus 2. So we have get f dash x is equal to 2x plus 2. This is the derivative of the given function, which is our answer. Okay, this is the answer. Because so in this way we can solve the example and we can get the derivative of any function using the definition of derivative. This is, again I want to remind you, this is the definition of derivative, that f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h. And by simplifying these terms we can easily get the derivative of x square plus 2x minus 1 and the derivative of x square plus 2x minus 1. This is, after all, we will get f dash x is equal to 2x plus 2.
So this is the solution of question 3a, first example. Okay, so now let us solve the second example of question 3a. Y is equal to, question is if y is equal to e raised to 3x into cos 2x, then find dy by dx. This is very simple question of differentiation. We know that if y is equal to u into v, where u and v both are the functions of x, then by the rule of multiplication, dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. In this case, here u is equal to e raised to 3x and v is equal to cos 2x. So we will get here implies dy by dx is equal to u, that is equal to e raised to 3x into d by dx of cos 2x, that is v. Okay, e raised to 3x into d by dx of cos 2x plus v, that is cos 2x into d by dx of u, that is e raised to 3x. Okay, so after the calculation of differentiation, આપને બધાને ખબર છે કે ડિફરન્શિએશનના ફોર્મ્યુલા આપને બધાને યાદ હશે જ કે અહીંયા આવશે e raised to 3x, differentiation of cos 2x with respect to x, that is cos differentiation of cos theta, that is equal to minus sin theta. So here I will get minus sin 2x into d by dx of 2x, okay, plus cos 2x into e raised to 3x, because differentiation of e raised to theta is equal to e raised to theta, so e raised to 3x differentiation of e raised to 3x, that is equal to e raised to 3x into d by dx of 3x, right? So I will get, this is differentiation of 2x with respect to